ايه الناس ما نعملوا شيء لصق. لا خلاص dans 30 secondes je commence. Faut remettre le fichier, que je dois passer tout à l'heure. تصور مع العرض. Bon, je pense qu'on va commencer là. Monsieur Lefkiel, vous êtes prêt? Monsieur Lefkiel, vous êtes prêt? Oui, si tout le monde est là. Enfin, tout le monde n'est pas là, mais je pense qu'on ne peut pas attendre tout le monde parce qu'avec déjà 14h30, déjà 30 minutes de retard, je pense qu'il vaut mieux commencer tout de suite. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous installer. Nous allons commencer. Nous avons pris 30 minutes de retard, il va falloir les récupérer quelque part. Donc, bienvenue. D'abord, je souhaite la bienvenue aux intervenants qui se trouvent à l'étranger distant, qui ont été obligés de se lever très. So, welcome everyone. I extend my warm welcome to our presenters from abroad who woke up very early, so thank you very much. So, I introduce our guests, our presenters, Munud Fodil, who is, I have the privilege to moderate the session of this afternoon. We will start directly by the presentation of the president of the AITA Association, Algerian Information Technology Association, on the essential role of the STA on the economy of knowledge in Algeria, Mr. Farid Lefkir. It will be followed by 3 interventions by 3 startup creators of advanced technologies. They will talk to us about the difficulties that they were confronted with in the process of creating their startups. So this will be followed by a Q&A session of 10 minutes, and then we'll have Paula Azanzigi, who is attorney advisor for CLDP for the Maghreb, and Mr. Mark Teshtal, sorry for pronouncing not properly your names. So it will be on the methodology of VISTA, initial viability of startups of advanced technology. Mr. Lefkir, the floor is yours. Thank you very much, and thank you for being with us in the afternoon. I'm not going to introduce myself again. I am the president of the Association of ICT in Algeria that exists since 2004. It was validated as an association, national association in 2019, and today we're trying to work with a certain number of actors. It's an association that include members, members which consist of companies. So I'm going to talk about that later. So I will give you another review of the program. So we'll speak about the association, and then we move on to the transition of economy of knowledge. What is economy of knowledge in Algeria? We will go into more details about what is going on now. Technology innovation, which is a necessity, is a subject matter that we will talk and discuss about. So, and the startup as a vector for technology innovation. So I'm going to start off without any further delay. Regarding our association, if you can see it well, so we have, it's an association we have several
several associations. We're trying to establish funds. This association is société, et nous faisons tout aujourd'hui pour pouvoir ici avoir un regard qui est dédié bien sûr à cet événement en fait de la start-up. Même si quand on parle d'événement, je trouve que c'est un grand mot parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on parle demain de start-up en Algérie. On a fait We have developed different programs with startups in Algeria. That's why I congratulate the Americans, because they wanted to launch these initiatives with the Algerians and to work with Algeria that will work on workshop, and not only on workshop but on action plans. There are 4 important pillars. We'll talk about them tomorrow, but we'll share with the Algerian parties. There will be continuity. They will start as soon as just after the end of the seminars. The association today is interested in the technology of knowledge. Why? Because in the world, the IT is the new oil. They say IT is the new oil. This answer is not. It's not. It's said by VIPs, and they are in these perspectives. If you check Google today, the vocation today is to work with information treatment, processing. So that's why they create more data centers. So it's our job today, and thanks to our personnel, we are doing a huge efforts. Since startups come up with ideas, they find they work some infrastructure that are reliable ones. So these data centers are like refineries. So if we compare, there is also the word of data mining. So that's why the data is the oil of tomorrow. So it has a value. We have to work on it. So I'll show you a small table, but explain our capacities in our association. We have nearly more than 100 members. We have in the same dynamic of startups, we put in place a process in a way that startups can be a member of association for free the first year. And in all ecosystem of a government, it work to be able to with the companies. They have a stable business model. That's why, you know why, the reason, because startup needs these kind of companies. So you can, so here the chance you have here, we have companies that are mature, and so they come with a sense of common work, and we can add with this youngsters. So you know that startups are is a human initiative. So you are everything. Even if you can in a conflict with someone, with your managers, because you have this power of knowledge. So all this work, you can see what can so what can we understand? So what can we gain from the this data? So we can see also what is the added value, what the added value is, the added value of the knowledge economy. So it becomes a priority for public authorities. So first, the creation of the
of the ministries, just to in order to find an alternatives of oil and gas. We move to forms of exportation of services, productions, as well as this added value of the knowledge. I would like to highlight, to salute the authorities because they created this delegate ministry of knowledge economy. And there is one more, I think, is Korea, South Korea, and you can see the gain they got. So what we can understand could have this such say that we are well structured, we have a good model. Délégué. Après, nous avons eu, bien sûr, and in March 2021, there are some so there are some seats or sit-ins or foundations created by the ministries and Knesset. So I find these steps prove that that things are going in a good rhythm. So to enable everybody to talk each other, we have different thousands of participants. So in this approach, everybody could come up with a suggestion. So you can understand that we are in a dynamic where the state is not rigid anymore, and everything should be done in the interior and change its approach. And I'm happy for that, especially all the ministry, especially the delegate ministry of the knowledge economy. Is work with many dynamic people, and it's very important for us to have this willing to share. So you have to carry on to do so. We are going to know what knowledge economy is. I'm not going to repeat myself. I think tomorrow we understand better. But what I would like to talk about is, in our life we need knowledge economy. So we are all consumers. So in our mobiles, mass media, research that you do in your actor, so you are real consumers. So this is knowledge economy. And the IT has always been there to improve this mastery. You know that in the United States, since the 16, we used to check the PIB, or the GDP, sorry, how it functions. So how this GDP is defined, and they say that in this capital there is knowledge that is put in place, and with some boosted studies in 70s and 80s, they could say that the knowledge economy has a huge impact on the GDP of our economy. I think that we can arrive to 30-40%. Algeria
that could do so. Even if we have knowledge in what we are doing currently in hydrocarbons, but we should add other things, especially with the companies that have the expertise, but we are staying in a routinous model. So, and here we can have this added value brought by the knowledge economy. So it can be also the future of our country. And regarding this, what I wanted to say for this knowledge economy is an economy where the main sectors of work market is based on scientific approach, and there are sectors that generate an increasing amount, especially abroad. You can check it by some emerging countries, those countries that decided to decide on the economy of knowledge, especially the northern countries. I will show you some ranking later. And those countries understood that the knowledge economy is the added value of tomorrow. I tell you that all companies in the world, they know that they will not create job opportunities. So job opportunities will not be being done by bigger companies. It will be done by startups because they will use the human capital. That's to say, the knowledge. This is why we have to prepare ourselves, because we'll have two choices. Either we carry on this socialism, we keep recruiting people, or we reduce that. So tomorrow we have to understand that our interest is the future is very sensitive. Donc, les atouts de l'économie de la connaissance, et surtout en Algérie, se posent sur... What are the advantages here? The advantage of Algeria is the human resources. We have 36,000 researchers, 1,470 laboratories. We have 1,700,000 students. We have delegate ministry, and we have different tendencies like that has been taken into consideration, such as the AI and the strategies that has been implemented in 2021 by adopting the AI in the agenda of 2020-2030. So where the AI is the first vector of development. So we can say Algeria is fully inside this plan. So the creation of two schools. So the School of Mathematics and the School of the Artificial Intelligence. We have also social dynamic, which is the innovation of public-private innovation. So Mr. Zarouki has mentioned has provided a list of workspaces that exist that are dynamic of accelerators, boosters, incubators, and so on. I will show you a project where today there are some annual events that talk about the projects that provide billions and billions for people.
So especially where people, they can have an idea, they do not know how to do a prototype. So in this case, this kind of initiatives will help them, will explain to them, will train them, and maybe provide some people who are interested in your project. You can see later all the ecosystem that will be put in place, and where the firms have their part, and we can be a lever of financing. Alors, l'innovation technologique, une nécessité absolue. As I said, the technology innovation is a huge necessity for the knowledge economy. What we learn here, it is a necessity for three reasons. The first one is to maintain the competition in the at the international level. If you don't have the competition ability, so if we don't have this competitiveness, so we'll remain here in Algeria. So especially it will be more difficult because the public companies will provide only 20%, and in Algeria, as you know, the 70% of the economy is public, so it is very difficult and so the public prefer that they do not take the risk. So otherwise, we should say we have to find some funding levers other than relying on those public companies. Maybe later we can convince them to take this risk. And if we are successful in doing so, the delegate ministry can construct something to make things easier, or make life more easier to let those companies appreciate your activities. The second reason is compensate the So the second one, as I said, the obsolescence comes at the technological obsolescence, and this is a problematic that you are going to live. So you are going to create something. You have to think of their life cycle. An incubator will ask you, what is next? What are you going to do with? You have the technology, but what is next? You are going to negotiate, you are going to have access to the market, or there is a need, for example, with the a good example has been given by Mr. Zarouki. Pfizer has invested with youngsters, with startups. They work on some solutions, for example, cancer or something. Well, if we have stress, we have a problem, such a problematic, we can find solution. So
Pfizer or bigger companies, we have to escalate to convince them make such decision. So they will ask what is your added value. So you have to make some research, you have some convince them, and you say that I have found this product. You know that Pfizer sell $20 by the dosage. It's very, very, very expensive. Can you imagine the winning? Imagine the business plan as well. So billions and billions of people will be vaccinated. This is the jackpot. So because they focused on SMEs and smaller companies, but late they gain. So this we can do. So provide some accelerators. We can provide some incubators. We cannot work on with silos. So no more. So we have worked a lot on that, but we have to start to share information that ensure the success of the companies. I'm trying to be faster, and the third point is to create the product and or the innovative service. I will show you very fast a solution. It is an innovative project. A person that thought during COVID how to clean handles all the grapes during COVID. So here, this is an innovative product that has been sold with emergency, and that had huge gains. That's what we are expecting from you. This is an idea. There are other and thousand ideas. We can see some folded screen. Samsung did that, and other companies followed them. For example, you know that a lot of people prefer huge screens, but how to you can bring them home, so they are foldable, so you can sell this kind of products. So Algeria has some telecom infrastructure. We have the 4G, and we'll have very soon the 5G. Let's see Algeria if will be interested on the 5G, and especially when they start to work on the sixth generation. But that's some technologies to deal with, for example, autonomous cars. A lot of mines in Algeria. There are some technologies also that will enable those mines to work in an autonomous way. We'll have, for example, to ensure 24-hour drilling. Caterpillar started to do so. Verizon decided to start a business
of transportations of parcels and a lot using drones. And you know that the Algerian youngsters use this drone in a very good way. We can invest on them. So I have to move now to L'Oreal, provided provided an innovative solution to reduce the consumption of water when you go to the hairdresser, especially for women. Now they have now a system to have all in one in one vector. So it helps to reduce 80% of consumption. And imagine with this hydric water stress that we live in currently. So for the ATS, so alors, voilà, toutes les études économiques concluent que les STA sont... So all the studies mentioned that the ATS are the best ways because they can target the markets, the growing markets, where or small markets. There is ATS. They are not maybe are not obliged to be aligned with technological old technological choices, and also they should create an ecosystem, an entire ecosystem for their life cycle. What is interesting to share is that enable us to understand and to see that the startup, especially that the startup, is not creation of one person. It is a human institution created by different people. So even if you have an idea, there are some other ideas that you haven't thought of and that can be complementary. That's why I would like to encourage Axi. I would create this incubators and to encourage or to create this platform to ensure the information sharing. And to create also some NDA because the legal framework is very important for you. You have to take that into consideration. There are 4 types of innovation, products, procedure. Even organization strategy or methods is an innovation. I will show you how to build this real ecosystem that we expect. Today we talk about an educational system is very important. Even the higher training, we talk about labeling. We talk about fiscal incentive. I don't agree with these incentives because either they are not sure about their products or they will feel so 10 millions de dinars
100 millions. We can share success stories of the companies to encourage them and to ensure the competitive and to encourage them to be able to compete. We have corporate, we have accelerator and incubators, we have so all the companies, all companies should be stakeholders. This is why I encourage you to start. I did something very important in the United States. I encourage some CEOs to come to listen to youngsters, to listen to their ideas. Put in place a dynamic to encourage the VIPs and to encourage the CEOs to visit and talk with the incubators. So we are running behind. We are falling behind a schedule. I have to conclude now. We have the pillars, how to accelerate work. I will share with you later. We have this 5 T's. We have team, attraction, technology, tendency. Technology is very important. Do not forget that. You wanted to work with food industry, but technology is very much more interesting because you earn more. And the terms. I'm afraid I have to conclude here with this last slide with the most innovative economies by region. The United States is the leader. We have more innovative. We have many northern countries. And to conclude, and I hope it will arrive to Algeria, the French tech has raised in 12 hours 1 billion euros for 4 companies, and I hope we could achieve that. Thank you very much. Thank you very much, sir. We are sorry to interrupt you. This is why I would like to call very fast the 3 startup curators. They will tell us about their experience, and I also insist on respecting time, 10 minutes for each. Mr. Ayed, Mr. Milud Adel, and Mr. Haj Sahrawi Mohammed. Donc vous êtes Monsieur Aïb, c'est ça? Tfadal. S'il vous plaît, ne dépassez pas les 10 minutes. Mr. Ayib, please. You have 10 minutes. Okay. Merci beaucoup. Thank you very much. We've been asked to identify and talk about the challenges that the technology startups face in Algeria. I will give you an fast overview about my startups. I will tell you about some points, about some challenges I have faced as startup. I'm Mabrouk Aib. I'm graduated from a polytechnical school and also a PhD holder. I'm also a teacher, associated teacher. I have created iTech startup in 2016 with a friend and an associate today, Nassim Ilman. We are specialized in agri-tech. We provide technological solution for agriculture. We have developed smart irrigation solutions and farm management system solution that enable to manage agricultural exploitation in an optimal way. Also, we add other smart layers to the previous techniques.
There's also the art, green art. As a smart solution, we created this company in 2016. We have 10 engineers now. I have tried to categorize type of difficulties in 4 axes. We have HR, finance, market, and the business climate, such as bureaucracies. The biggest difficulties as startups and other firms. The first one is HR, human resources. Is recruitment, is to find the appropriate resources. Indeed, we have the chance to have a huge rate of youngsters, and we have a huge number of students. It's complicated to recruit. And we have us different partners such as ANAM, Emploatique, but still complicated for startups to recruit the good profiles and some professional profiles, and it's very difficult to find them ready, so we have to train them. And to find some engineers that are already worked on R&D. That's why we have to train them. It takes months, and for startup is very difficult to ensure their salaries, and also there is a turnover rate. The engineers left us to go abroad. They worked with us 1 year, 2 years, and then they travel. They move abroad. And once again, this is not specific for startup, even for bigger companies, but especially for startups, it is a problem. On travaille aussi pas mal avec les universités, avec l'École nationale polytechnique. We work with universities, with polytechnical school. Mr. Skandazware. The problem of internships, it is interesting for us, but even for them, we have very short internships, but we need longer ones for both sides, for us and for the students. Even for the funds, which is the most important problem or challenge, treasury is a pain in the neck for startups. In Algeria, we don't have enough means or resources to fund the startups, even if we have, for example, customers in agriculture sector, such, for instance, that are ready to buy our solution, but they will pay us in 5, 6, or 7 months. It will be difficult to pay us. That's why we have to find much longer financing. That's what can kill a startup. Also, the problematic that everybody knows, and that is not a general specificity, which is the informal market. Very difficult to work with invoices, very difficult to valorize
as well as the market. I wanted to talk about that. There's also the legal form. Maybe if we call an investor, so the investor either they are not protected. It's complicated to have a true valorization. And they say, so we provide a lot of resources, but we are not advancing enough. Generally speaking, we do not have correct financing solutions for a startup. The last point is the market, that we can categorize it as immature, normally immature. When we create our startup in order to work with the Algerian company, society, or market, and the international market, and says our market is not mature enough, it will be very difficult for startup to live with or to bear and there are some other issues that links to the technical issues. For example, internet is not available everywhere. That is very difficult for companies like ours. And the last point is the internalization, how to do to be able to export the knowledge, the service. We started to participate in some salons. Just before COVID, we moved to, we made a physical movement, and now we are participating online. We have a real interest. We have some potential partners, but we do not have the legal infrastructure in Algeria and bank framework and fiscal framework that enable us to do this type of operation. It can be feasible for bigger companies, but for startup is complex. This is why we have a real work should be done by the authorities. I hope I haven't exceeded the allocated time for me. I will answer later if you ask me. Thank you very much, Mr. Laib. We would like to ask Mr. Adel, Mr. Milud Adel, that will talk about his startup and especially the difficulties they met. 10 minutes, please. Alors, bonjour tout le monde, je remercie le ministère. Good afternoon, everybody. I thank the startups for the invitation. And I thank you for the invitation to give us the opportunity to talk about our company. I'm Aden, the founder of Chaos Technology. Yes, it's in Arabic. We are specialized about industrial control. Our company has been created in 2018, but we have experience in waiting years in 15 years in waiting, but we deal with designing and manufacturing of waiting tools. In our experience, we start to work, but we have to provide to commercialize our products.
This is why we had to innovate and to find solutions about industry in general. So when we talk about whitening, it deals with all the fields. Maybe if we talk about textiles, yes, we deal with that, especially with the raw material, how to get the raw materials and so on. And in order to be able to commercialize our product, we created a label, and thanks to the solution and of development of solution that we created ourselves, we have noticed that there is very particular and we have created an acquisition system. Please, can you project the slides? Donc voilà, comme on en parlait de... As I mentioned, gas technology has been created in 2018, and we had our startup lab in 2019, and we have the 4.0 maintenance labeling, and we obtained and we succeeded to have funding from the Algerian startup funds represented by Mr. Hatari, and we thank them for receiving us. So we started with the manufacturing. So Kiosworky is a platform, is an app that is specialized in service. Industrial metrology, so everything related to standards and the work with the quality control laboratories. So the solution that we found is that it's the inclusion of Industry 4.0 for the industry of services. So it allows us to collect all types of information about the measurement instruments and weight instruments that gives more accurate results, and it prevents a lot of errors and mistakes. It's also a solution that could integrate it easily to our policy, given that it's our own development. So Swacker, it's Uberization of our job. We use the new trend in comparison to Uber, Yesir, or other systems. We have thought of having representatives. They are students or young graduates that don't have work, that could register in a platform via internet directly and could introduce or submit a CV and benefit from a training. So we offer them a training and could work in the 58 provinces of the country. It's a professional and optimal service because we can find our operators throughout the national territory. So if there is somebody in Ghardaya or Annaba, so they could contact directly the customers
by sparing time. So the most important aspect is the time, the intervention time, and also the cost of the intervention. If somebody needs something particular, I speak about the industrial aspect of it. He needs preparation of maintenance or something, so we cannot send somebody from Algiers to Annaba because they will lose a lot of time. And thanks to this system, they could intervene directly within the customers. So it's an evaluation system of the operators. We also have the e-commerce, which is inspired from the same thing. We can order via the platform directly, which will be commercialized within a quick time intervention, a delivery time which is really quick. So we can use Kia Store so we can say that they are franchises that could be settled everywhere in Algeria in comparison to, in relation to the delivery and the logistics aspect above all. Our products, we conceived or designed our products, so it's practically a 60% Algerian production. So we produce almost everything by ourselves. I think that in Africa we're amongst the first ones to do this. So the development of the program of software and measurements and tools of measurements. So products that meet the international standards. Our products are of endeavor, which gives the way for a large market for our products and instruments. From our side, it's not we have difficulties that are not the same with the other startups because we have products that we can touch. They are tangible products. They're not services. And one of the main challenges that we are encountering is the protection of the competitiveness. So there are Chinese products which are not controlled with a very low cost. So we cannot compete with a Chinese producer that produces millions of units in comparison to us because we produce hundreds of thousands or tens of thousands only. So the facility of importing raw material is also another challenge. So we pay the tax when it's not studied. So the standards are dating back to the 90s. A product, for example, I'm speaking about my own field, an analytical balance. So 4 digits after the point, it's used in the laboratory of research, is something that we should encourage because it's a need of material. So we pay 30% of customs duties, even when we import only units, it's 15%. So this is to push people to buy material related to scientific research. So that our product was produced in Algeria, was exported to China, produced in China, and then imported from China to Algeria. And this is about the approval of those products. We talked earlier about favoring or privileging, I would say, to give access to startups for national markets. When you see a call for tender, they will ask for a huge amount of money. I think that for the startups, it's impossible because we have to lower those prices actually to make them continue, to make them start. So the problem of industrial property or real estate, we do production, manufacturing, so we subcontract. As for the participation of the international, so the facilitation of exportation procedures and international connections as well. Thank you very much for your attention.
Thank you very much, and thank you for complying with the time allotted to you. So the third startup is Mr. Haj Sahrawi Mohammed, who will talk to us about Net V Open. You have 10 minutes, please. Bonjour, c'est Haj Sahrawi Mohammed, créateur. Good morning, it's Haj Sahrawi Mohammed, creator and initiator of BOPEN. We are an agency which is different from the others. We are a startup, and we have our core business is manufacturing, and we have services that we provide to our clients for economic reasons as well. NetBeOpen exists since 2019, and we are a subsidiary of the INPT. We have a unique experience in Algeria. It's a participation of a private company within a public one as part of a win-win project or partnership for complex and advanced projects. We are located at the City Park in Sidi Abdullah, the park, cyber park of Sidi Abdullah, and we provide services to our clients to exist financially, and we try to develop our services. We have an application for the computer monitoring or technology monitoring, and we try to disseminate that on a browser for our clients based on artificial intelligence, so we can see trends, we detect the buzz and bad buzz, and anticipate situation. Is a product that is distributed for some clients or customers, such as the INPT. Other clients use it as part of our connects activities or inherent services. So we are a team of 25 people, employed people with fixed commitments, and seven varieties of business that we have internally to answer the demand and to develop our solutions. We developed other solutions, and we answered or met other problems. We provided solutions to other problems that are facing some companies here in our capacity as company. So the solution, which is the core of our business, represents only 10% of our income on the global
turnover. We have to exist over the time. We are not funded, and we had to find the means to self-finance or fund ourselves, and to find solutions to our core business. So the services that we disseminate here and there for our clients took over, and the problems that we are facing or we're encountering, we work on the ground. We have real obstacles and constraints, which are the incapacity to have frequent payments, which means that there is a problem for B2B. There is no structure whatsoever that could assume or ensure that we establish recurrent payments or regular payments. If we create a subscription for a public company for a 10,000 dinar subscription per month, we cannot do it. So there should be a manual intervention or transfer of money. So the e-transactions are not possible for B2B for the time being. So the only thing that we have is end users with enterprises. We don't have transaction. We cannot do transactions between company to company. And regarding the legal framework on the public market code, we speak about startups, and the public market speaks about micro enterprises. So 80% of our income is based on specifications book. We set up ourselves as a startup, and we have to respond to the needs based on that structure. We have 25 employees, which is not common in all startups. We have a department that is in charge of calls for tenders, and we have also the requirements in terms of the average annual turnover, and also the human and material capacities. What makes things complicated sometimes. So they are basic requirements. So for the renewal of a license of subscription of a firewall, so it doesn't require any intelligence, any technology. So it's just a code. And here we have requirements, and we have companies that do this and can consolidate that over the time. So we cannot intervene in this market. So this is a summary of what I wanted to say. Thank you very much. So we will call on Mr. Bibili, who holds a patent, and he will very briefly talk about his experience.
qui fait partie de l'activité de recherche au sein du laboratoire LM2S de l'Université de Navarre, qui s'intitule Composite CEAL, cuivre aluminium obtenu par séparation après fusion électromagnétique haute fréquence. Donc, parmi les objectifs de ce projet, donc, qui rentre dans l'activité de recherche de notre équipe, c'est concevoir et maîtriser le procédé d'élaboration et de mise en œuvre des matériaux et multimatériaux composés, en prenant en compte les exigences industrielles en termes de coûts et de productivité, ainsi que de développement durable. Et qui, donc, suite à une fusion électromagnétique sous induction, aboutit à un produit semi-fini innovant sous forme de composite bimétallique qu'on considère comme produit original et pour la première fois qu'on obtient un métal constitué de deux éléments et qui sont soudés juste après fusion. Ce qui nous permet d'assurer la mise en œuvre, la qualité du produit et la pérennité du développement durable. Et procéder à une veille technologique sur la recherche et le développement de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux et proposer des solutions innovantes. Les secteurs intéressés par ce type de matériaux sont bien sûr tous les secteurs qui utilisent l'aluminium et le cuivre, bien sûr le secteur du transport comme l'aéronautique et la construction automobile, et avec surtout maintenant le développement des véhicules électriques. Donc, les alliages métalliques comme les bases aluminium cuivre, les composites type CUAL comme ceux qu'on obtient. Et je rappelle que ce type de matériaux a été obtenu pour la première fois, ce qui conduit à un allègement du matériau, donc une diminution de la consommation, ainsi que la diminution des voitures. Les grands groupes miniers se frottent les mains avec 90 kg de cuivre au minimum par véhicule électrique, soit 3 à 4 fois plus que dans une voiture à essence. On voit clairement l'impact que cela pourrait avoir sur la demande du cuivre, indiqué Jean-Sébastien Jacques, le patron de Rio Tinto, lors d'un séminaire organisé en 2016. Donc la croissance du marché des véhicules électriques fera passer la demande annuelle de cuivre de 185 000 tonnes en 2017 à plus de 1,74 million de tonnes en 2027. Donc le cuivre sera le métal du futur. Par conséquent, il sera plus cher. Selon la déclaration de Arnaud Balusian, porte-parole de BHP Billiton, la plus grande entreprise minière du monde. Une prédiction qui s'appuie en grande partie sur la perspective de croissance associée aux véhicules électriques à batterie au cours des 20 prochaines années. Ces dernières utilisent en moyenne 4 fois plus de ce matériau en comparaison avec les véhicules à combustible. Donc 80 kg contre 20 kg souligne ce responsable. Donc, selon la taille de la batterie, un bus électrique peut, quant à lui, consommer entre 224 kg et 369 kg de cuivre, d'où la problématique. Alors, l'allègement, donc, on a recours à l'allègement de la structure par réduction du cuivre dans les véhicules. Nous avons réussi une approche d'allègement de structure sans faire appel aux matières plastiques ou aux matériaux composites organiques comme le kevlar ou les fibres, qui consiste en une substitution d'une partie d'un métal relativement dense, qui est le cuivre, par un métal plus léger aluminium pendant l'élaboration, tout en conservant les meilleures propriétés physiques, en utilisant un procédé innovant, ce qui est valable pour les véhicules électriques, mais également pour l'aéronautique ou les batteries. Donc, nous avons déposé un brevet qui est en phase nationale, après l'entrée en phase internationale à l'OMPI, et donc avec des rapports de recherche, deux rapports de recherche de PCT et brevet européen, ainsi qu'un label de projet innovant délivré par le ministère délégué aux startups et à la connaissance sous le numéro ici indiqué. La stratégie d'exploitation donc consiste
après avoir déterminé que le projet est innovant, procédé plus produit, et après avoir protégé le projet par brevet, donc, nous reste à commercialiser par création de start-up ou de cession de licence. Les applications potentielles sont l'aéronautique, gain de poids, construction automobile, infrastructure de transport et de distribution d'énergie, microélectronique. Ce produit a été développé dans le cadre de l'activité de l'équipe de recherche du laboratoire et accompagnement en vedette. Les difficultés rencontrées dans ce projet sont principalement les tests d'homologation du produit, parce qu'on on doit homologuer le produit pour pouvoir le commercialiser. C'est comme un médicament, c'est-à-dire qu'il faut que le produit soit agréé, ainsi que la connaissance préalable des clients potentiels et leurs attentes, leurs contraintes techniques ainsi que leurs exigences. Voilà. Et pour vendre son idée, un bon climat des affaires s'impose. Là, par exemple, on voit entre les États-Unis et la Chine comment le climat d'affaires peut changer facilement. Remerciements. Donc, je remercie le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la DGRSDT, l'Envedette, l'Université d'Annaba, ainsi que le laboratoire LM2S, et je vous remercie. Merci, professeur de Billy. Alors, bon, nous allons être obligés de procéder à des réaménagements. Donc, c'est moi qui vais annoncer la mauvaise nouvelle. La pause café est annulée. I would like to say that the coffee break is cancelled. We'll allocate its time to a Q&A. Côté ont des engagements durs, donc nous devons les respecter afin qu'ils puissent commencer dans les délais. Donc, questions, réponses, nous n'allons pas accumuler les questions comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre micro ou là je passe le mien? Bonjour, alors c'est Brahim Biheli de Sydney. Alors j'ai une question pour Mbrouk de Hightech. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un turnover assez important dans votre équipe depuis la création de la start-up. Et comme on a parlé ce matin de la protection intellectuelle, protection industrielle, enfin le droit d'auteur, etc., comment est-ce que vous vous organisez en interne pour protéger enfin, les procédés techniques, les schémas, l'architecture de votre solution, etc. On parle ici non pas d'un vol corporate, mais d'un risque de plagiat ou de vol qui peut venir de l'interne, intramuros. Voilà. Merci. À qui était, excusez-moi, je n'ai pas très bien suivi, votre question était adressée à M. Mbrouk, oui, de Hightech. Merci beaucoup. Alors, comment on se protège? D'abord, on se protège en faisant signer à tous nos employés des accords de confidentialité, des devoirs. Donc, c'est assez détaillé. Après, ce qui est... Comme on a des solutions qui sont en réalité des combinaisons de différentes technologies, c'est très difficile pour une seule personne, un seul ingénieur, de pouvoir en fait capter, retirer le véritable avantage concurrentiel qu'on a dans nos solutions. C'est pas tant les outils eux-mêmes ou les algorithmes eux-mêmes qui sont importants pour nous, c'est comment on les développe et comment on les utilise. Et ça, pour le copier, ça reste compliqué. Donc, même si on aurait... C'est peut-être arrivé hein, qu'on ait des anciens employés qui sont en train de réutiliser ce qu'ils ont vu chez nous, mais pour être en concurrence directe, il faudrait aussi qu'ils copient en fait toute l'entreprise, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Après, bon, il n'y a pas de risque zéro. Alors, je vais peut-être, si vous permettez, parce qu'il peut y avoir des questions aussi chez nos partenaires, on va peut-être alterner, si vous voulez bien. Donc, je vais demander peut-être si l'un de nos invités qui sont en ligne a une question, l'une ou l'un de nos invités.
avez-vous des questions? Voulez-vous poser des questions aux intervenants? Sinon, nous allons continuer sur les questions de la salle. Monsieur Techtel, Madame Zarazinski, avez-vous des questions? Non? Bon, on ne vous entend pas. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les préparer. On va donner la parole à l'audience, à la salle, et puis je vous donnerai le round prochain, je vous donnerai la parole, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Techtel? Une question? On ne vous entend pas, il faut activer votre micro, s'il vous plaît. Petit problème technique, le micro. Vous voulez essayer, s'il vous plaît? Oui. Peut-être qu'on vous entend, là. Non, non, ça passe pas. Le son ne passe pas de votre côté. J'espère que ça va être réglé avant que vous fassiez votre intervention. Professeur Bedrouni, vous voulez poser une question? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai pas de question bien particulière, mais j'ai une recommandation. Et d'ailleurs, j'ai discuté d'une manière personnelle avec Mabrouk à plusieurs reprises. Ma recommandation, c'est d'encourager tous ces startups à essayer d'intégrer de manière virtuelle un certain nombre d'incubation programmes où ils auront la possibilité justement de se faire connaître à l'étranger. Et aussi, parce que comme un certain nombre d'entre eux envisagent de se développer sur le marché africain, ça va leur permettre d'acquérir une formation technique s'ils arrivent à intégrer ces accélérateurs de manière virtuelle, et aussi la possibilité d'avoir un financement et d'acquérir des connaissances qui, je pense, va leur permettre de se développer à l'international. Parfait, je vous remercie. Alors, on va donner une question dans la salle, je vous en prie. En fait, c'est pas une question. Je voulais juste un éclaircissement, plutôt une réponse à un questionnement tout à l'heure. Voilà, pour que nos invités de l'autre côté vous connaissent. Donc, Sidali Zaloré, directeur général de l'accélérateur Algérie Venture, vice-président de la Commission mondiale des startups au WBF. Donc, en fait, un éclaircissement pour nos chers collègues start-upers ici, high-tech, qui a posé la question donc, des investisseurs privés. Et puis, je lance un appel aujourd'hui à M. Le Frère, entre autres à tous les entrepreneurs, qu'ils mettent la main dans la poche. C'est-à-dire, nous essayons de créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs fonds d'investissement. D'accord? Et avoir des VC en Algérie. Donc, tout à l'heure, j'ai vu les chiffres. Aïta avait un turnover de à peu près 270 millions d'euros. Donc, ce qui était dans les slides. Si on arrive à avoir 0,1% qui sera investi dans des startups, ça serait un excellent pas en avant. Donc aujourd'hui, il y a des investisseurs étrangers qui arrivent, qui veulent investir dans des startups algériennes. Mais essayons de prendre l'exemple. Donc, Algérie Startup Fund est là, c'est bien, mais idéalement qu'on ait des investisseurs privés, même publics. D'ailleurs, on a discuté la semaine passée avec certains industriels publics, et la volonté, elle est là, ils cherchent à créer des fonds d'investissement. Au lieu, je dis pas, faites pas de marketing, mais les budgets de marketing, ils sont bons, mais le retour n'est pas réellement énorme. Par exemple, un groupe X, sans citer de nom, il dépense des milliards de dinars en marketing, dans peut-être des clubs sportifs, dans des fêtes ou autre chose, c'est bien, mais si on prend juste 1% de ce budget-là pour l'investir dans les startups, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Et certainement, je dis pas que toutes les startups vont réussir. Sur les 500, si on aura 2 ou 3 startups qui vont devenir des scale-up, et puis en étant accompagnés, donc peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, devenir why not des licornes, ça serait bien. Ça est d'une. De deux, pour Kias, donc tout à l'heure, ils ont dit les marchés, on est concurrencé par des produits chinois. C'est légitime comme remarque. Sur le marché algérien, européen, américain, il y a toujours l'économie de l'échelle. On sait très bien que les produits chinois n'ont de les marchés. Mais pourquoi? Parce qu'ils fabriquent en masse.
Donc, du coup, leur prix réellement devient pas concurrentiel et on ne peut pas les concurrencer. Et justement, il y a un phénomène en Algérie, c'est que tout le monde demande parfois de l'aide et être valorisé et produire localement. Mais une fois qu'il a, on va dire, pas le monopole, mais c'est bon, on écarte la concurrence, aller travailler. Et là, ce monopole induit que les prix augmentent énormément et on prend quelque part aussi le client pour otage. C'est une remarque, je ne cible pas Kias ou qui que ce soit, mais je dis, faisons un effort, d'accord? Et aussi, une start-up qui compte juste que sur le marché algérien, je ne dis pas qu'elle est vouée à l'échec, mais ce n'est pas dans notre vision, c'est-à-dire que ça nous intéresse qu'elle travaille pour le national et qu'elle exporte ses services et ses produits. Ça de deux. Et puis pour NetBeacon, donc l'accès au marché public, je veux juste vous rassurer, la dernière fois on a fait une journée d'Open Innovation, et suite à cette journée avec Sonatrack, ils ont été très réactifs. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont changé carrément le règlement des marchés publics. Et le premier appel d'offres, ils ont mis toutes les entreprises qui exercent dans les hydrocarbures, à part, et les startups de l'autre côté. Ils ont dit pour accéder, il faut A, B, C, D, 15 critères pour les entreprises qui ont l'habitude de soumissionner. Pour ceux qui sont startups, donc venez. Pour dire que aujourd'hui, je lance encore un appel aux décideurs, aux dirigeants d'entreprises publiques ou même privées, osez prendre le risque avec votre conseil d'administration et apporter des modifications parce que le règlement des marchés d'entreprise, c'est pas une bible. Certes, quand il s'agit de la partie publique, elle est réservée, elle est encadrée, mais il y a toujours de la flexibilité, donc on peut adapter nos cahiers de charges, plutôt on peut adapter nos règlements de marché pour accompagner justement ces startups. Au pire, intégrer l'open innovation. Aujourd'hui, il y a cette possibilité aussi d'aller via des accélérateurs ou des incubateurs. Et vous avez aussi l'accélérateur qui est Algérie qui est public, donc c'est un avantage en plus. On peut travailler avec le public et nous, on a notre règlement des marchés qu'on peut travailler aussi avec les startups, donc ce sera une jonction directe. Merci. Oui, je vais répondre rapidement concernant l'AITA et puis les membres. Aujourd'hui, vous savez que notre association, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le maintiens, souhaite investir évidemment aussi pour vous accompagner. Mais simplement, évidemment, on a fait aussi un appel à l'État en contrepartie. On a parlé de crédit impôt recherche, de crédit impôt innovation, sur lequel on souhaite aussi que l'État aussi montre de l'autre côté ce crédit impôt recherche ou impôt, etc. On voudrait qu'ils soient impactés uniquement sur l'IBS de l'entreprise. C'est-à-dire que demain, trouver en fait une modélisation, prendre 5 ou 10%, et dire demain, voilà, on vous fait cette réfraction, mais à côté, on veut des résultats. C'est tout l'intérêt. Je pense que si on fait cela, moi j'ai une adhésion quasiment de la majorité de nos entreprises dans ce sens. Voilà. Y a-t-il une question chez nos invités Je crois que Marc voulait parler avant. Je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Alors, d'abord, on voudrait rendre hommage à la qualité des débats. Et l'un des intervenants, le premier, M. Mabrouk Aïb, a fait allusion aux difficultés financières qu'il rencontre en raison des délais de paiement de la clientèle. Est-ce que les deux autres entreprises pourraient nous faire part, ou les trois autres entreprises, des difficultés qu'elles rencontrent de nature financière? Alors, pour expliquer juste la situation par rapport aux difficultés de paiement, je donne l'exemple NetBeacon, on est à 180 millions de dinars de chiffre d'affaires encaissé pour cette année, avec une moyenne de marché qui ne dépasse pas les 6 millions de dinars à 10 millions en moyenne généralement. C'est-à-dire on est sur à peu près, entre consultation et appel d'offres, une quinzaine ou une vingtaine. Le délai de paiement moyen, il est autour de 6 mois pour nous. C'est-à-dire pour nous, le délai de paiement échu en entreprise en interne, on n'appelle pas le client avant 6 mois direct. Parce que il est rarement, c'est-à-dire on arrive à avoir l'argent à terme, c'est-à-dire sur le contrat c'est écrit dans un mois, on n'arrive presque jamais à l'avoir et on n'a aucun mécanisme pour l'avoir, c'est-à-dire à part embêter le client. Si on embête le client, à partir de là on n'aura plus de contrat avec le client. Et en interne on a dû recruter une juriste parce qu'on est tombé sur plusieurs clients avec des difficultés pour récupérer l'argent. Il n'y a aucune protection dans ce sens et on est
en qualité de start-up, on a un label start-up, et en qualité, donc, quand il s'agit de marché, on est au même titre qu'une grande entreprise. C'est la même réglementation qui s'impose pour nous, pour petites, très petites, ou moyennes, ou grandes entreprises. La législation, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de délai de traitement où on va être favorisé sur quelque chose, et on n'est pas protégé. Si le client dit « je ne paye pas », on doit automatiquement et impérativement passer par une procédure de huissier de justice et justice par la suite. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et l'habitude fait qu'en Algérie, on est très rarement payé à l'heure. C'est pour ça que pour nous, de notre point de vue, ce qu'il faut favoriser, c'est tout ce qui est solution de paiement, la possibilité d'avoir les paiements en avance, chose qu'on ne peut pas avoir aussi, parce que quand on dépasse un certain seuil, c'est des marchés, du coup, ça rentre dans le cadre d'un contrat. Si c'est des petits montants, on ne peut pas se permettre de collecter 1000 petits montants de clients. C'est-à-dire on doit avoir toute une structure de récupération, de facturation pour ça. Voilà. Bonjour. Bon, je voudrais juste... Alors, je voudrais juste intervenir par rapport à l'intervention du directeur de Algérie Aventure. En fait, c'est par rapport au marché algérien, d'accord, au marché international. Il y a une question qui vous avait été posée et M. Techtel attend une réponse de votre part. Donc, d'accord, pour y répondre avant d'enchaîner sur la deuxième. Par rapport au délai de paiement, en fait, si on participe aux appels d'offres, en général, les délais de paiement, ils sont clairs dès le début. Donc, il y a un article qui est clair, qui est soit de 30 à 45 jours ou bien 60 jours maximum. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des contraintes administratives parce qu'il y a des normes. Il suffit d'une erreur d'un chiffre ou d'une lettre et ça traîne. Mais en général, c'est 60 jours par rapport à notre domaine d'activité. C'est par rapport au domaine d'activité. Voilà, donc par rapport à cette question. Par rapport à l'export ou bien déjà le marché algérien il est très vaste, donc on peut dire que c'est le premier en Algérie, donc en Afrique. En termes d'instruments de mesure, on est vraiment que sur de l'importation. Ça c'est déjà de 1. De 2, nous avons déjà été contactés par des sociétés, des clients étrangers, que ce soit en Afrique, par exemple au Sénégal. Donc, mais on ne peut pas faire face à cette demande. Pourquoi? Parce que déjà, il faut remplir déjà le besoin du marché algérien. Donc, c'est une stratégie qu'on veut déjà accomplir. Et le troisième point, c'est que nous avons des produits qui sont facilement exportables. Donc, si on parle des applications et tout, donc le Skias Walker par exemple, c'est une application qui peut être exportée même par rapport à l'Afrique ou bien en Europe. Donc, c'est des gens qui peuvent s'inscrire et ils vont bénéficier d'une formation métrologique et qui vont travailler dans ce sens. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci. Y a-t-il une question dans la salle? Oui, tout à fait. Oui, merci pour les interventions. En fait, pour la concurrence, pour la compétition, tout ce qui est concurrence et marché, bien sûr que les startups sont soumises aux mêmes règles de marché, donc de la concurrence. Et en plus, les barrières d'entrée au marché, ne sont pas trop... il ne faut pas vraiment les barrières face aux startups comme c'est le cas avec les autres entreprises. Donc, c'est le cas particulier pour accepter la concurrence des autres et la compétition des autres. Par contre, il y a une remarque ici, c'est je voulais poser la question sur l'information. À mon sens, il y a un problème d'information. Les startups manquent d'informations et je voulais s'assurer que c'est le cas avec vous. Et pourquoi? Parce que l'information constitue la matière première essentielle des startups par rapport aux autres entreprises. Donc, à votre avis, est-ce que vous avez senti une rétention d'informations de la part, je parle de la part des départements ministériels, hein? Agriculture par exemple, industrie par exemple, registre de commerce, voilà. Même tout ce qui est exportation, tout ce qui est douane, la direction des douanes
à une base de données intéressante d'importation. Donc, vos produits peuvent substituer aux produits d'exportation. Est-ce que vous avez senti cette rétention de l'information et qu'est-ce que vous recommandez dans ce sens? Voilà. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est la clé. C'est aussi une des difficultés qu'on a en ce qui concerne l'information. Souvent, c'est pas de la rétention le problème, c'est plus la confusion qu'il y a, parce qu'on a souvent des informations contradictoires. Bon, vous avez posé la question, les institutions publiques, est-ce qu'il y a bon, c'est pas parce qu'on a, mais par exemple le ministère des startups sont franchement, enfin, j'ai jamais vu une administration qui est aussi réactive et aussi supportive. Ils ont été super réactifs et ils aident après dans les limites de leurs prérogatives. On n'a pas eu l'occasion, malheureusement, de travailler beaucoup avec le ministère de l'Agriculture. On espère que à l'avenir, ça va se faire. Mais par exemple, avec le ministère des Ressources en eau, on a pu travailler avec eux. Et là, on a justement, grâce à eux, mis en place un partenariat avec l'Agence nationale de gestion des ressources intégrées des ressources en eau, pardon. En général, les structures, il y a ou non, mais la difficulté qu'on a, c'est d'avoir la bonne information. Parce qu'on a beaucoup d'informations, mais souvent, c'est confus. Par exemple, la question que tu as à l'exportation, on n'a pas essayé d'aller plus loin, même si pour nous, c'est un objectif extrêmement important. Mais on a des informations qui sont contradictoires sur les process, sur les possibilités. Et entre ce qu'on nous dit au niveau de l'administration et ce qu'on nous dit au niveau des banques, c'est pas la même chose. Et donc, franchement, ça nous a refroidi. Et ça, pour nous, c'est un frein important. Voilà, c'est essentiellement ce que je veux dire. Hein, c'est que c'est surtout le problème de la confusion. Donc, si on devait faire une recommandation, ce serait qu'il y ait, je sais pas moi, une sorte de guichet unique avec une source d'information unique qui s'applique à tout le monde aussi. Il ne faudrait pas qu'il y ait une information qui soit publiée, qui soit publique, mais que que ça ne suive pas sur le terrain. Bon, vraiment très rapidement, s'il vous plaît, parce que là, on a épuisé le temps. Alors, je voudrais juste rajouter par rapport à l'information, si on parle par exemple des textes de loi qui existent déjà et qu'on a pris connaissance par rapport aux avantages pour les startups côté importation de matériel pour la production, mais les textes de loi, il existe. Par contre, la décision donc sur le terrain, ça n'a pas encore commencé. Donc, on attend des informations qui sont assez conséquentes. Donc, c'est ça qui nous intéresse le plus. Voilà. Merci. Merci. Pardon. Oui, je vous remercie. En fait, bon, je vous propose de donner la parole à nos invités distants. Et puis, s'il y a des questions, on pourra reprendre ensuite entre nous, parce qu'ils ont des engagements durs. Donc, la première intervention est celle de Madame... Ah bon, d'accord. Une inversion. Donc, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par l'intervention de M. Marc Tejtel. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être certainement écorché votre nom. Donc, chargé des initiatives stratégiques et du mentorat au CLDP, et qui va nous parler de la méthodologie VISTA, viabilité initiale des startups de technologie avancée. Je vous remercie. Je vous en prie. Avant que je commence, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Donc, salam alaikum, masal khair, monsieur l'adjoint du ministre délégué, monsieur le chef de cabinet du CNES, mesdames, messieurs, c'est pour moi à la fois un grand honneur et un grand plaisir que d'être avec vous cet après-midi. Un grand honneur parce que tous parmi vous, s'il fallait encore.
un grand honneur parce que tous parmi vous concourez à une tâche qui est essentielle pour l'Algérie, qui est le développement des startups. Et un grand plaisir parce qu'il y a 20 ans, j'étais en poste à l'ambassade des États-Unis en Algérie. C'était la fin des années très difficiles. J'ai vu un peu ce qui se passait et je tirais de cette expérience un très grand respect pour la dignité, la générosité et la bravoure du peuple algérien. Donc, être avec vous cet après-midi, c'est un honneur et un plaisir. Ce que vous faites est fondamental. Depuis 2 ans, les pouvoirs publics algériens ont mis en œuvre un ensemble de mesures pour contribuer à la création des startups. Et ces mesures donnent des résultats. On a vu ce matin, enfin tout à l'heure, excusez-moi, des responsables de startups. Le challenge maintenant, c'est plus tellement la création de la startup, mais c'est sa viabilité. À travers le monde, quels que soient les pays, au cours des 2 premières années d'existence, 50% des startups de technologie avancée défaillent. Donc, la question fondamentale maintenant, c'est la viabilité. Et on voudrait rendre hommage, puisque monsieur le chef de cabinet du CNES est là, on voudrait rendre hommage à monsieur Redatir, le président du CNES, qui a décidé de créer cet atelier sur le thème de la viabilité des startups, parce que c'est en fait, effectivement, l'élément fondamental actuellement. Alors, comme l'a dit hier monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Leftir, les startups de technologie sont fondamentales pour le développement de l'économie algérienne vers une économie de la connaissance. Comme l'a dit hier le représentant de l'ambassade des États-Unis, les États-Unis ont maintenant des dizaines d'années d'expérience dans ce domaine, et le CLDP que nous représentons, et tout à l'heure, Maître Paola Zarezinski, qui est responsable des programmes du CLDP au Maghreb, expliquera un peu plus qui nous sommes. Nous sommes une structure d'assistance technique. Donc le CLDP travaille depuis maintenant une vingtaine d'années dans le domaine de la viabilité des startups, de technologies avancées, dans de nombreux pays, et notamment les pays du Maghreb. Et donc, on a tiré de cette expérience un outil méthodologique que je vais présenter dans quelques minutes, grâce à Sifari Leftir, que je remercie. Alors, l'objet de cette méthodologie, il est triple. C'est d'une part de permettre aux créateurs de start-up de faire un autodiagnostic sur leur vulnérabilité de manière à ce qu'elles puissent y remédier. Le deuxième objectif de cette méthodologie, c'est de permettre aux responsables d'incubateurs, et nombreux sont parmi vous, s'il fallait pas encore, s'il vous plaît, pas encore, et nombreux sont parmi vous ceux qui sont responsables d'incubateurs, c'est de permettre aux responsables d'incubateurs d'avoir un dialogue avec les startups qui se créent dans les incubateurs pour les aider à identifier les vulnérabilités afin d'y remédier. Et le troisième objectif, c'est de permettre aux structures d'accompagnement, et nombreuses sont celles qui sont présentes actuellement, comme Aventure par exemple, d'aider efficacement les startups. Donc, cette méthodologie a cette finalité, et cette méthodologie est basée sur une séquence. Donc, si Farid, si vous voulez bien présenter uniquement la séquence, la première page, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez bien regarder à gauche pour l'instant, donc, on pose 3 questions fondamentales. Donc, cette séquence s'appelle VISTA, viabilité initiale des startups de technologie avancée. On pose... Excusez-moi, je vais éteindre le téléphone. Pardon. On pose 3 questions fondamentales. Et j'ouvre une parenthèse. Normalement, vous avez dû recevoir déjà cette méthodologie. Si vous n'avez pas encore reçu, on fera le nécessaire et on remercie les organisateurs pour que vous la receviez après. Première question, et
Donc, c'est le premier bloc vert, c'est est-ce que la technologie que met en œuvre la start-up peut avoir une part de marché durable? Si la réponse est non, il faut arrêter. Si la réponse est peut-être, il faut dans ce cas-là faire peut-être plus de recherche-développement. Et si la réponse est oui, on passe à la deuxième question. Donc, première question, vous créez une start-up de technologie avancée. Est-ce que votre technologie peut avoir une part de marché durable? Et dans quelques minutes, on va expliquer comment répondre à cette question. Donc, si la réponse à la première question est oui, la deuxième question c'est est-ce que la nouvelle technologie peut être mise en œuvre par une start-up? Si la réponse est non, la stratégie c'est peut-être de faire de la cession de licence. Certains d'entre vous tout à l'heure faisaient référence à des licences que vous avez. Si la réponse est oui, à ce moment-là, on passe à la troisième question. Et la troisième question c'est est-ce que la start-up algérienne que vous avez créée est viable, c'est-à-dire est-ce qu'elle a les ressources humaines et financières pour arriver au succès? Donc, on va maintenant voir, donc ça c'est la séquence qu'on va suivre. Pour chacune des questions, on a une grille d'analyse avec des indicateurs, et on va rentrer dans le détail, avec des notes, et on arrive à un score pour chacune des grilles. Et ensuite, on détermine des seuils, et les seuils peuvent être modulés selon qui vous êtes, un incubateur, aventure, une société de capital risque. On détermine des seuils, et en fonction de ces seuils, la réponse est positive ou négative. Alors, je m'interromps une seconde. Ce qui est fondamental pour nous, c'est d'avoir un dialogue avec vous. Donc, on aura de la place tout à l'heure pour les questions, du temps pour les questions, mais si d'ici là, il y a des questions à poser, s'il vous plaît, posez-les maintenant, n'hésitez pas à interrompre. Il est fondamental pour nous d'avoir un dialogue avec vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Sinon, je continue. Bon, donc je continue. Donc, en première question, la technologie développée par la start-up peut-elle prendre une part durable? Donc, on va avoir une grille que vous voyez là. Il va y avoir un certain nombre de critères, des facteurs clés. Et pour chaque facteur clé, il y a 4 réponses possibles à laquelle vous pouvez répondre en fait. Une réponse sera toujours caractérisée comme très négative, une réponse comme négative, et donc si c'est très négatif, on donne 0 comme score, comme note, pardon. Si c'est négatif, on donne 1 comme note. Si c'est positif, on donne 3 comme note. Et si c'est très positif, on donne 5. Alors, premier exemple. Moi, depuis plus de 40 ans, je travaille avec des PME innovatrices, et la première question que je pose, c'est pourquoi vous avez développé cette technologie? Dans le cas le pire, on nous répond pour contribuer au développement scientifique, au progrès scientifique, et sans faire référence à une demande spécifique. Donc là, c'est très négatif en termes de viabilité. Dans le meilleur des cas, très positif, on nous dit c'est pour répondre à une demande non satisfaite qui existe en Algérie et à l'étranger. Donc, ça, c'est l'approche générale. Donc, les facteurs, c'est raison pour laquelle la nouvelle technologie a été développée. Est-ce qu'ont été pris en compte les critères de décision des utilisateurs? Vous aurez demain une présentation sur la méthodologie ICOR qui traite de ce point-là. Troisième critère, est-ce qu'il y a un risque d'enfreinte des droits de propriété intellectuelle? Si Farid, est-ce que vous pouvez descendre dans la grille, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, ce point qu'on a vu tout à l'heure, qu'on vient de voir sur l'analyse préalable de la propriété intellectuelle, c'est quelque chose de fondamental. On y reviendra dès demain après-midi, pardon. Autre critère, quelle est la durée de la demande à laquelle répond la nouvelle technologie? Dans le cas pire, la demande risque de disparaître à court terme en raison de progrès technologiques ou de changements dans les pratiques. Dans le meilleur des cas, la demande va croître de plus de 20% au cours des 5 prochaines années. Pour répondre à cette question, l'un des intervenants tout à l'heure a parlé de l'importance de l'information, le fait qu'il y ait énormément d'informations, qu'il faut peut-être un peu la structurer. On pourra revenir pour savoir comment arriver à des informations sur l'évolution d'un marché. Autre critère, les avantages de la nouvelle technologie sur la concurrence.
Autre critère, si Farid, est-ce que vous voulez bien descendre encore? Les inconvénients de la nouvelle technologie par rapport à la concurrence, parce que toute technologie nouvelle a des avantages et des inconvénients. Donc, si Farid, si vous voulez bien descendre, pour qu'on voit un peu plus bas. Sinon, s'il ne peut pas, je vais... Attendez, je vais... Ok, donc, si vous voulez bien remonter, s'il fallait, s'il vous plaît, un peu, qu'on voit le bas de la première grille. Donc avantage de la nouvelle technologie, inconvénient de la nouvelle technologie. Et si vous voulez bien nous montrer les critères après, s'il vous plaît. En dessous de...